Okay, one volunteer to recite your prayer, please. Oh, ada nak volunteer. Dia hujan ni semua tak nak volunteer. Saya. Okay. Slownya suara. Arhamar-Rahimi Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Thank you, adik. Okay, so hari ni kita akan start dengan chapter 3. Esok pagi kita ada kelas 7.40 sampai 9.10. So besok pagi we will discuss chapter 4. Okay, so sebelum discuss tu saya akan tengok dulu lah dekat chapter 4 bahagian-bahagian yang awak rasa susah, and then baru kita akan proceed untuk discussion. Okay, so untuk hari ni tolong buat correction dekat kertas awak. Okay, and then tolong scan, gunakan scanner and upload in GC. Okay, sekejap lagi awak akan dapat assignment. Saya dah schedule selepas kelas. So tolong submit yang awak dah betulkan. Okay, so let's discuss the answers. Okay, ada tak kertas sekarang dekat depan masing-masing? Ada. Okay. Alright. Okay, number one. Diagram shows the structure of a plasma membrane. So what is X? What is your answer? A. Jawapan apa? A. Yes, X is A. Okay. Phospholipid. Okay. Number two. What are parts labeled as P and Q? Okay, what is your answer? B. B or C? B. Jawapannya ialah C. Okay. So A ni kita dah boleh potong awal. A dah boleh potong. D apa pula saya punya pen ni? D pun dah boleh potong. Okay, jawapannya ialah C. So kenapa tak boleh terima non-polar tail ataupun polar head? Okay, walaupun dalam buku teks, okay, kalau pun dalam buku teks ada kan? Sekejap, saya buka buku teks. Buku surat berapa dalam buku teks? Empat puluh 27. Sekejap. Okay, so ni. Okay, so memanglah nama dia ada a polar head and non-polar tail. Tapi bila kita dah belajar, so polar tu dia refer kepada dari segi dia punya attraction dengan water. Okay, so yang lebih tepat kalau disuruh labelkan, so yang lebih tepat, mana ni? Yang lebih tepat, okay, yang lebih tepat ialah hydrophobic tail and hydrophilic head, sebab kita nak dia punya sifat. Okay, so sifatnya ialah hydrophobic tail, okay, hydrophilic head. Okay, so sebab tu kita terima jawapan dia C, bukan jawapan dia B. Walaupun dia boleh argue cakap teacher dekat buku teks ada tulis a polar head. So kenapa dia bagi nama a polar head ni? Sebabnya karakteristik kepala ni bersifat
attracted to water. Okay, tapi specifically jawapannya adalah C. Okay, setuju? Setuju tak ni? Setuju. Okay, number 3. Which of the following factors affect the rate of diffusion in passive transport? So what is your answer? Okay, kita tengok size of molecules, right or wrong? Yes or no? No. Yes. Yes. Okay, concentration gradients between two regions. Yes. Yes. Volume of the liquid? No. No. Energy. Passive transport adakah needs energy? No need. No. So energy dah boleh potong. Energy tidak. It's not needed. Okay, so the answer is A, 1 and 2. Okay, number 4. Diagram 3 shows the movement of molecules through selectively permeable membrane. So which of the following is correct about the movement of molecules? Movement of molecule. So in this diagram, which molecules yang bergerak? Water molecules or amino acid? Water molecule. Yes, water molecules. Water. Amino acid cannot diffuse through this membrane because of the size. Okay, the size is big, so they cannot pass through this selective membrane. Okay, so we are talking about water molecules. So what is your answer for number 4? B. Buat ke tak buat ni? Senyap je. B je. Jawapan dia apa? B. B. Okay, mestilah osmosis. ATP mana ada perlukan ATP. Okay, channel protein tak perlu. Against, kalau against ni untuk active transport. Okay, so that's why jawapannya adalah occurs by osmosis. Okay, number 5. Diagram 4 shows an experiment to investigate the movement of water molecules across a selectively permeable membrane. So at the end of the experiment, kita dapat the water level in Q is higher compared to the water level in P. So which one of the following is correct? So what is your answer? A je. Okay, number 5. Number 5 A. A ke A? Salah ke A? Number 5 jawapan dia bukan A. C. Apa? Jawapan dia C ke teacher? Ya, jawapan dia ialah C. Okay, jawapan dia ialah C. So kita tengok. The rate of water molecules diffusing from P to Q and from Q to P is the same. Okay, the rate of water molecules. So which of the following is correct about the movement of water molecules at the end of the experiment? So kenapa jawapan dia C? Alia kata ni? Amira Alia Amira Alia pula. Tengok baru tak jumpa seminggu. Kenapa Amira jawapan dia C? Sebab dia Allah. Sebenarnya saya jawab A tapi C tu saya teka. Okay, awak rasa kenapa jawapan dia C? Sebab kalau dia gerak macam mana? Macam mana? Saya tak tahu teacher. Saya tahu teacher. Okay, cuba. Sebab dia kata at the end of the experiment. Okay, tengok soalan betul-betul. Okay, ni. At the end of the experiment ni dekat hujung sekali. Kalau at the beginning of the experiment mungkinlah rate dia berbeza. Yang ni lagi cepat kan. Tapi bila dah sampai dekat hujung, dua-dua ni dah tak bergerak dah. So bila tak bergerak, kadar dia ialah sama. The rate of water molecules diffusing from P to Q and from Q to P is the same. Dia dah reach equilibrium. Boleh faham? Boleh. Kalau kira ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 8 molecules on the right side.
and 8 molecules on the left side. So dia dah reach equilibrium. So that's why kena tengok dia punya soalan betul-betul at the end of the experiment. Siapa yang beritahu at the end of the experiment tadi? Danish Adam. Faris Adam. Faris Faris. Adam je. Faris ada masuk kelas ke? Awak kena ambil bio ke tak sebenarnya? Saya ambil bio untuk next sem. Saya drop je account. Oh, awak ambil bio untuk next sem, so tak jadi ambil account lah. Tak jadi. Pula. Paksalah buatkan tu PBL tu. Okay. Next. Tapi awak tak dapat handout ni kan? Faris Adam ada tak handout ni? Saya ambil itu je. Oh dah ambil Okay. Okay, so very good. Number 5. Tengok bagus Faris Adam dia alert. Okay, dekat soalan at the end of the experiment. Okay, number 6. Diagram 5 shows two whisking tubing, label as J and K. So whisking tubing J kat dalam ni kita ada 5%. And whisking tubing K kat dalam ni kita ada 20%. Okay, and then dia immerse in 10% sucrose solution. So what is your answer? A. Mana lagi tu? Nombor 6. Tengok Tutun. D. D or C? Bristol or Duke? B. Bristol. Betul lah. Bristol. Okay. Betul ke? Okay, tengok sini. So kenapa? Sebab dia rendam 10% sucrose solution. Okay, bukan dalam distilled water. So 5% and 10% ni, awak compare ni. If we want to compare this J whisking tube with this 10%, which one is hypertonic? Mana lagi hypertonic? Which one is hypertonic? 10. Bukan? 10%. Okay. 10%. So this is more hypertonic. Bila yang ni hypertonic, maksudnya dia high water concentration or low water concentration? Low. So that air akan move from where to where? Dari dalam keluar. Yeah, very good. So maksudnya 5% ni lagi banyak dalam ni has higher water concentration compared to distilled water. Compared to the solution inside the beaker. So water from whisking tube J will diffuse out. Okay, air akan keluar. Air akan keluar. So bila air keluar dia akan jadi flaccid. But whisking tubing K, dia ada 20% sucrose. So 20% we want to compare with 10%. This one inside ni is hypertonic. Okay, compared to the external environment. So water from whisking tube K will diffuse. Yang ni lagi hypertonic. Okay, yang ni hypotonic lah. So water from beaker will diffuse into the whisking tube K. So that's why whisking tube K will become turgid. Faham tak? Faham. Okay, so tengok, awak jangan confuse, dia bukan rendam this whisking tube bukan rendam dalam distilled water, dalam 10%. So 20% and 10%, yang ni lagi hypertonic. So air kat luar akan masuk dalam. Okay, alright, boleh faham? Boleh. Okay, sementara tu tak apalah, nantilah soalan struktur lah saya beritahu tips untuk SPM. Okay, next question. Which of the following process involve facilitated diffusion? Absorption of water, ada tak involve facilitated? Yes or no? No. Absorption of fructose. Boleh terima? Betul. Okay, so C, mineral ion. Mineral ion, what types of transport? Osmosis. Osmosis? Osmosis. Active transport, mineral ions. Okay, osmosis only for water molecules sahaja. Mineral ion is active.
transport. Ni salah. Gases exchange, simple diffusion. So salah. That's why jawapannya B, absorption of fructose. Okay, number 8. So diagram 6 shows the observation of a cell after it has been immersed in distilled water for 40 minutes. Okay, mula-mula tak dalam distilled water ni. Tak dalam distilled water. Lepas tu dia ambil, dia letak pula dalam 30% sucrose solution. So from hypotonic solution into hypertonic solution. So the question asks you, if the cell is put back into the distilled water for 40 minutes, letak semula dalam hypotonic solution. So what is your answer for number 8? C. C. So dia akan Okay. from D, A, ni what is this condition called? Plasmolyze or deplasmolyze? Plasmolyze. So this is plasmolyze. So after we immerse back in the distilled water, so dia akan deplasmolyze. So nampak ni vacuole dia, dia punya membrane ni segar dah. So jawapannya ialah C. Okay, diagram 7 shows the condition of two red blood cells which have been placed in salt solution X and Y. So kita tengok ada dua condition kat sini, X and Y. Satu dia burst. Satu lagi kita panggil apa ni condition dia? Fermented. Start dengan huruf C. Fermented. Crenation. Any burst. Okay, so what do you think the solution is X and Y? X is what? Hypotonic, hypertonic, isotonic. Hypotonic. Hypotonic. Okay, direndam dalam hypotonic solution. So water will diffuse into the red blood cell. So red blood cell akan expand and burst. Understand? Yes. Ini be immersed in the hypertonic solution. So hypertonic solution, this red blood cell has higher water concentration compared to the solution. So water molecules will diffuse out, keluar. So dia akan undergo crenation. So jawapannya ialah A. Betul? Next one. Which of the following is an application of the concept? Ni ada dalam buku teks. Apa konsep yang menggunakan plasma membrane? A. Yes, good. A. Okay, ni the spread ni apa kaitan pula ni? COVID-19 virus tak ada kaitan. Okay. Use of yeast in making bread pun tak ada kaitan. Drying fish under the sun tak adalah. Okay. Okay, now, so this is the structure question. Okay, so kita tengok diagram 1 shows a plasma membrane. So plasma membrane is also known as fluid mosaic model. So state the meaning of the fluid mosaic model. So what is your answer? Buat ke tak ni? Nak panggil orang lah. Nak. Tak nampak semua. Semua masuk ni sebab dia 24. Nak panggil orang. Saya nak dengar. Siapa Daniel. Ada tak Daniel? Daniel, buat ke tak? Ada cikgu. Daniel, please read your answer. Ni awak kan bawa balik buku teks. Dia ambil jawapan straight dari buku teks tu ni. Tak ada masalah pun. What is your answer, Daniel? Baru nak cari buku teks. Tu buat ke tak buat? Habis je kelas ni tu hantar saya nak tengok yang awak dah betulkan tu, yang awak dah semak. So what is fluid mosaic model? Apa? Buku teks ada. Kan bawa balik buku teks kan? Dia juga ada dia. Nombor 1 yang K tu phospholipid bilayer. Tengok dia tak pay attention. Saya tak tanya soalan. Saya tanya soalan mana? Saya tanya soalan ni A1 ni. Apa? What is the meaning of fluid mosaic model? Okay, who wants to help Daniel to answer this question?
Ke semua orang tak buat ni? Lipid by layer teacher. Lipid by layer? Lipid by layer saja? Taklah. 2 markah kan? Mana boleh awak jawapan lipid by layer je? Teacher, Yang lain? teacher, I like to try. Okay, cuba. Protein molecules float within the phospholipid bilayer, forming a mosaic pattern that changes frequently. Ulangi sekali lagi. Huh? Ulang lagi sekali. Protein molecules float within the phospholipid bilayer, forming a mosaic pattern that changes frequently. Yes. Okay, protein molecules that float. Okay, float. Phospholipid bilayer, molecule float in protein. Apa jawapan ni? Saya tak ni lah. Protein molecules that float within the phospholipid bilayer, Okay, forming protein a mosaic pattern. molecules float. Ni, protein molecules yang float dekat atas ni. Protein molecules float within the phospholipid bilayer that forming A mosaic pattern. mosaic pattern. Boleh faham? Ya. Ya. Kalau by layer which protein molecules are embedded? Boleh. Okay, tapi ada tak beritahu forms a constantly changing mosaic tu. Sebab jawapan dia ni. Jawapan dia lebih kurang je sama yang macam Ryan cakap tu. So this is the answer. Sekejap So jawapan dia the floating. Ni floating molecular protein in phospholipid bilayer forms a constantly changing mosaic. Dia boleh berubah macam ni kan. So it depends. Dia flexible. Okay, so next. So what is K and L? What is K? Phospholipid bilayer. Ya, dah banyak kali jumpa dah. So K is phospholipid bilayer. L is, tengok ni L ni. Gambar apa ni dekat L? L is? Channel protein. Channel protein or carrier protein? Protein. Channel or carrier protein? Yes, Channel. L is channel protein. KL is channel protein. Okay, B1. In diagram 1, draw an arrow to show the movement of oxygen across the cellular components during the day. Okay, so your arrow akan ke mana? Arah mana awak punya arrow? Oxygen. To show the movement of oxygen across the cellular components during the day. To the phospholipid bilayer. Jawapan dia B1. Jawapan dia ialah okay, jawapan dia ni. Betul tak? Semua orang macam ni ke? Kita buat soalan dia. Buat ke bawah. Outside the cell, inside the cell. Okay, so kita tengok kenapa. Okay, tak apa. So jawapannya ni. Oksigen. Okay, so oksigen. Okay, so explain your answer. 4 markah tengok ni. 4 markah for your explanation. So kenapa kita kata movement of oxygen, okay, from movement of oxygen tu from inside the cell to outside the cell. Okay, so during the daytime photosynthesis, okay, so during the daytime photosynthesis occurs in the cell to produce oxygen. Okay, so point pertama, oxygen diffuse from a higher concentration region to a lower concentration region. So point number 2, so oxygen is a small molecule, therefore oxygen diffuse through the phospholipid bilayer. 4. Sekejap. Dia cakap ke sel tumbuhan? During the daytime, photosynthesis occurs in the cell to produce
Sekejap. Diagram one shows a plasma membrane. Okay, boleh terima ke jawapan tu? Okay, kejap kita kat Abby dulu. Esok pagi saya beritahu semula. Confused pula ayat dia. Okay, abaikan. Okay, next question. Diagram 2.1 shows two red blood cells in solutions of different concentration. Okay, sama je macam objektif tadi. So, red blood cell in solution X. So, kita dah automatic tahu apa solution X tu dalam solution mana? Hypertonic. Hypertonic. Hyper. Kalau solution Y? Solution Y hypotonic. So based on diagram 2.1, state the type of solution. So semua yang betul. Okay, X hypertonic solution. Y is hypotonic solution. Tulis X hypertonic. Y is hypotonic. Okay, explain the differences between the processes occurred in red blood cells P and Q after being immersed for half an hour. So, you kena beritahu P and Q. So, you kena beritahu apa yang berlaku bila awak rendam this red blood cells P in hypertonic and red blood cells Q in hypotonic. So, apa jadi bila awak rendam dia kat dalam hypertonic? Okay, untuk yang Q ni? Hemolysis. Yes, hemolysis. Okay, so jawapannya red blood cell P undergoes screenation, whereas red blood cell Q undergoes hemolysis. Ingat heme ni blood group, lysis pecah, hemolysis. Okay, next. Boleh ke? Kena salin? Tak payah kan? Senang je. Boleh? Salin. Salin lah cepat. Okay, next question. Cepat, tak sempat. Sampai pukul 1:30 ni. Okay, next. Boleh kan? Can I move on? Can I move on? Okay, next question. Explain. Dah. Explain the process that takes place in cell Q. Okay, tengok cell Q ni apa yang jadi? Apa yang jadi? Okay, so in SPM, okay, banyak kali yang ni mesti nak cakap. Tengok markah dia. Okay, 2 markah. Okay, dalam SPM. Okay, untuk chapter movement of substance across plasma membrane. Yang pertama nak dapat markah penuh. Yang pertama, Yang pertama, you have to compare. Compare the solution. Okay. Yang kedua, bagi tahu dari segi movement of water. Movement of water molecules. And yang ketiga, bagi tahu dia punya condition ataupun effect. Ni memang kena ikut SPM. Okay, so back to this question. Kita tengok sini. Explain the process that takes place in cell Q. Okay, tengok ni. Cell Q ni dia rendam dekat dalam hypotonic solution. Betul tak? Betul. Okay, betul. So ayat first awak memang kena compare. Jangan tak buat. Memang kena compare ayat first. So you kena bagi tahu solution apa nama dia? Solution Y. Okay, solution Y is apa?
Hypertonic. Hypotonic to blood cell Q. Okay, kena compare. You tak boleh simply tulis solution what is hypotonic. Salah. Kalau SPM awak tulis solution what is hypotonic, tak ada markah. Kosong markah. You kena compare. Okay, ayat yang pertama sekali memang kena compare. So that's why ayat first you kena beritahu solution Y is hypotonic compared to the red blood cell Q. Okay, ataupun kata solution, kalau dia bagi P, solution X is hypertonic compared to red blood cell P. Boleh faham? Ingat ni SPM SPM, awak ambil SPM. So, yang pertama kena compare. Yang kedua, bila dah compare, kita dah tahu yang mana satu hypotonic, mana satu hypotonic, then you boleh bagi tahu dari segi water molecules. So, what can we say about water molecules? So water molecules will apa? Diffuse into the cell. Yes. Water molecules will diffuse into the cell. Kena ada apa? Followed by the name of that process. Apa? Kalau water, pergerakan air, apa nama dia? By osmosis. Very good. Kena ada, wajib. Kena ada. By osmosis. Okay, kena ada ni. So water molecules will diffuse into the cell by osmosis. And then sedang kata point ketiga, you beritahu condition ataupun effect. So bila air masuk ke dalam sel, what will happen to the cell? Cell will air masuk saya jadi apa? Swell and burst. The cell will Expand. the cell will kembang dulu, expand and burst. Eventually burst lah. The cell will expand and eventually burst. Okay, bagi tahu apa nama fenomena ni, nama apa? Hemolysis. So this process is known as hemolysis. Okay, kalau soalan esay ni, 4 markah ni, kena ada point. Ni tapi dia minta 2 markah je kan, so dah dapatlah 2 markah. Okay, tapi nak beritahu cara menjawab. Okay, teknik menjawab. Solution Y is hypotonic. Bagi tahu, compare dulu. And then you talk about the water molecules. Okay, akan diffuse mana ke mana. But don't forget this word, osmosis. Okay, number 3, dia bagi tahulah apa jadi kat sel tu. Bila air masuk, the cell will expand and eventually burst. And finally, the name of that process is known as hemolysis. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh. Okay, so next question. So diagram 2.2 shows a palisade mesophyll cell immersed in 30% sucrose solution for a certain period of time. Ni kita rendam dalam 30% sucrose. Okay, explain lagi what will happen to the components of the cell. Okay, saya nak explain. Yang pertama, what is your first sentence sepatutnya? Bagi tahu dulu. Compare. Kita kena compare. Apa? Apa ayat awak? Ni tengok ayat dia ni, palisade mesophyll cell. Jangan lupa ni, palisade mesophyll cell. So, apa ayat you? Ni ada palisade ni jangan lupa. So, compare 30% sucrose and palisade mesophyll. What can we talk about? 30% sucrose solution is hypertonic to palisade mesophyll cell. Very good. Okay, 30% sucrose solution is hypertonic. Boleh ke saya stop sampai dekat ni? Tak boleh. Tak boleh. Is hypertonic to the palisade
Mesofil, tu dia dah lengkap. Janganlah malas. Mesofil cell. Okay, nombor 2. Okay, bagi saya ayat nombor 2 pula. Ayat nombor 2 apa? Water molecule move out of the palisade mesophyll. Tak nak. Betul dah ayat awak tu, tapi jangan guna move out. Water molecules. Diffuse. Yes. Okay. Water. Kalau water jangan guna move out. Water molecules diffuse. Diffuse dari mana ke mana? Diffuse out. Of the cell. Yeah, diffuse out of the cell by, jangan lupa perkataan ni. By apa? Osmosis. By osmosis. Okay, nombor 3. Bila air keluar daripada sel, apa jadi kat sel tu? Walaupun di rumah makan. Shrink. Apa jadi kat sel tu? Kalau tadi air masuk sel tu expand. Cell expand and burst. So kalau yang ni, kalau kat plant cell ni jadi apa? Shrink. Shrink. Put away from the wall. Yeah. The cell. Ni dia gambar dia macam yang awak jawab objektif tadi. Ada gambar dia. Ni gambar dia ni, nampak ni, cell membrane. Ni nampak, the cell membrane will be pulled away. The cell membrane apa? Pull. Away from the cell wall. Yes, the cell membrane is pulled away from the cell wall. Okay. So, ni baru point nombor 3. Point keempat. Apa nama dia? Apa nama proses ni? The plant? Plasmolysis. Yes, the cell undergo? Plasmolysis. Very good. So, point Plasmolysis. keempat. Tulis point keempat. The cell undergo plasmolysis. So, ingat cara menjawab untuk SPM. Okay, mesti ikut macam ni. Jangan lupa. Okay, mesti step by step. Jangan nak lompat-lompat. Boleh faham tak? Okay, move on to section C. Diagram 3 shows the observation on a potted plant on the first and fourth days. Tengok hari pertama, dia segah. Ni dia tercit, dia upright lagi. But on the fourth day, dia macam dah wilted. So Rahman forgot to water the plant for 3 days. The conditions of the plant changed from S to T. So based on diagram 3, explain what had happened to the plant on the fourth day. 4 markah. Ni adalah soalan esay. Soalan esay ni nampak ni. 4 markah, 6 markah, 10 markah. So how to answer this question? Sama je, teknik dia masih sama macam tadi. Bagi tahu. Dia kata, what will happen? What had happened to the plant? Bagi tahu apa jadi kat pokok tu. Aku kena tengok soalan ni. What had happened? Bagi tahu pokoknya tengah buat apa ni? Ni, pokoknya apa keadaan ni sekarang? Yeah, so point yang pertama, you boleh kata the plants wilt. Okay, point yang pertama. The plants wilt as the groundwater becomes hypertonic to the root cell sap. Masih lagi comparison. Sebab tu saya kata, yang pertama mesti you compare. Okay, so dia compare kat sini. The groundwater is hypertonic to the root cell sap. Kenapa groundwater ni hypertonic? Sebab dia tak rendap, dia tak siram pokok dia. So bila dia tak siram pokok dia kat sini ni kurang air kan kat sini kan? Betul tak? Betul. Okay, so bila kat sini kurang air, water from the plant will diffuse out. That's why the plants wilted. Understand? Yes. Okay, so yang pertama dia beritahu condition. Pokok tu wilt. The plants wilt. Kenapa? You compare. Groundwater becomes hypertonic to the root cell sap. Okay, to the root cell. Maksudnya root cell tu lagi banyak air compared tu dengan soil tu.
So, bagi tahu condition. Water diffuse out of the cell by osmosis. Okay, bila air keluar, jadilah macam tadi. Cytoplasm and vacuole shrink and pull the plasma membrane away from the cell wall. So, this condition is known as plasmolysis. Boleh faham tak? Soalan sama je Boleh. macam structure tadi. Dia cuma suruh awak jawab dalam panjang sikit, 4 markah. Tadi 2 markah je. So bila 4 markah, you kena explain macam ni. Boleh? Boleh. Okay, next question. Teacher. Ya, tu nak masuk? Tak. Ya. Kalau bahagian sini jawab guna 4.4 tu je. Kalau apa? Section C ni. Guna compare semua tu je. Betul. 4 markah ni kena jawab macam tadi lah. Ni, macam ni. Kalau yang atas tadi, macam soalan 2 yang 2 markah. Mana? Soalan explain what will happen to component of cell. Ni. Yang ni sebab dia nak 2 markah je. So kalau awak jawab ni maksimum 2 markah je lah dapat. Tapi kalau dia tukar kat sini 4 markah, so kena ada 4 ni lah. Okay. So 2 markah ni maksudnya awak untunglah sebab dia bagi 2 markah je. So kalau dia letak yang ni, tak ada point yang ni tapi ada yang ni, masih lagi diterima. Okay, cuma kalau dia tukar 4 markah kat sini, your explanation dah kena lengkap lah semua benda ni. Boleh? Boleh je. Okay. Okay, bagus soalan tu. Okay, next question. Explain how the condition of the plant can change from T back to S. So maksudnya from plasmolyze kita nak deplasmolyze. Macam mana? Nak buat apa? Macam mana? Okay, so ni 6 markah ni. Kalau isi, kalau awak jawab dengan pokok je, 1 markah. Okay, so sebab tu masih lagi benda yang sama. You bagi tahu cara and then you bagi tahu macam mana cara awak buat tu boleh kembalikan pokok tu. Okay, contoh. Tengok sini. So, tukar warna pula. Tukar warna apa ni. So, yang pertama dia kata pour more water to the soil in the pot. Siram banyak air. Okay, next you boleh bagi tahu. You compare. Kenapa? Why? By pouring more water to the soil, boleh kembalikan pokok tu. So you compare. So now the groundwater becomes hypotonic to the root cell set. Compare ni, compare. Wajib compare. Boleh faham tak ni? Saya pompang-pompang ni. Boleh. Boleh kan? So you compare. So bila compare, okay, ikut balik step by step mesti cakap. Okay, groundwater becomes hypotonic to the root cell set. 1 markah. Tadi you kata okay, kaedah dia kita siram air. Okay, betul lah. Dia tanya kaedah dia. So 1 markah untuk kaedah. So bila awak dah compare, okay, groundwater hypotonic. So apa jadi? So water, bagi tahu dari segi movement of water. Water will diffuse into the cells by osmosis. Jangan lupa perkataan osmosis ni. So 3 markah dah. Baru 3. So apa jadi bila air masuk kat dalam sel tu? Vacuoles will expand. Bagi tahu condition of the cell. Vacuole will expand and push the plasma membrane towards the wall, okay, towards the cell wall. So deplasmolysis occurs. Okay, so from plasmolysis jadi deplasmolysis. And finally, what will happen to the plant? The plant's cell become turgid and the plant stand upright. Kenapa? Sebab based on the question. Okay, you kena tengok question. Dia kata how the condition ni from T back to S. Daripada layu jadi upright macam ni. So that's why you punya explanation pun kena bagi tahu sampai dia boleh stand upright. Boleh faham tak? Boleh? Boleh faham. Tulis jawapan tu sampai yang tak cukup point. So ingat step by step. Kena ikut. Ini memang rumus SPM untuk chapter 3 ni. Chapter 3 memang wajib ada benda ni. Wajib. You compare. Kalau awak tak compare, for example, if you only write groundwater becomes hypotonic, kosong markah. Sia-sia je tulis. Okay. You kena compare hypotonic dengan apa?
Okay, dengan mana, environment mana dia hypotonic. So hypotonic to the root cell sap. Okay. Okay, can we proceed? Yeah. Okay, next question. Compare and contrast between active transport and passive transport. Okay, 10 markah. Okay, 10 markah. So listen carefully. So untuk essay question in SPM, you boleh buat table. Okay, boleh buat table. Okay, dalam SPM punya essay boleh buat table, tetapi mesti ayat yang lengkap. Saya tak nak you buat active passive yes no. Tak tahu apa benda yes, tak tahu apa benda no. Tulis lengkap you punya ayat setiap satu komponen. So untuk compare and contrast maksudnya mesti ada similarities and differences. Okay, walaupun ayat tu kadang-kadang tulis compare. Kalau ayat dia kadang-kadang compare between active transport and passive transport, tapi walaupun ayat dia compare, similarities wajib ada. Okay, SPM at least selalunya similarities 1 atau 2 markah untuk similarities. Kalau awak hanya letak 10 point untuk differences, maksimum awak akan dapat, you takkan dapat maksimum 10 marks. You hanya maksimum pun 8. Selalunya 2 markah ni untuk similarities. Wajib ada similarities kalau ayat dia compare. Boleh faham? Boleh tak? Okay, so dah kena tune dia punya otak daripada IG sesi kan. Kalau IG, kalau dia kata compare, you compare je lah 2 bagi differences. Tapi kalau SPM, compare mesti ada similarities. Okay, and differences. So macam mana nak dapat 10 markah? 2 kotak betul baru 1 markah. Tengok sini active and passive. So jawapan dia, okay, dia bagi similarities. Soalnya 1 markah je similarities. So similarities, transport substance across membrane. Betul lah. Dua-dua jenis transport tu. Yang tu angkut substance, yang ni pun angkut substance juga. So betul, dua-dua tu mengangkut substance. Alright. So tetapi dia punya differences, okay, macam saya kata tadi, awak boleh buat table. Okay. Kalau macam ni dia bagi 2. Kalau nak selamat, kalau 10 marks boleh bagi 2 lah. So point yang kedua untuk similarities occurs through selectively permeable membrane. So ni similarities yang pertama. This is similarities yang kedua. Okay, kalau essay buatlah ayat lengkap. The similarities is that both types of transport substances across the membrane. And both occurs, Pak Juk. Ni Pak Juk betul lah. Adib tak datang kelas saya. Adib datang. Dia jawab soalan tadi. Mana? Ni Adib. Ni ada Adib. Tak datang kelas saya. Adib, saya pun tak tahu awak tak datang semalam Adib. Okay. Nanti ni balik. So nombor 2, occurs through a selectively permeable membrane. So itulah 2 markah untuk dia punya similarities. So sekarang tengok balik soalan, dia suruh compare and contrast 10 markah. Kalau awak jawab similarities, baru dapat 2 markah. So lagi 8 markah untuk differences. Okay, untuk differences. So tengok sini, apa markah dia? Ni. Passive transport, active transport. Sebab tu saya kata buat ayat lengkap. Does not need energy. Jangan buat pangkah energy. Tak nak. Yang ni dia buat right energy. No. Don't use symbols. Okay, write in full sentence. Does not need energy. Needs energy. So dua-dua ni betul. Baru 1 markah. Ni dua-dua ni mesti tally. Kalau untuk passive transport, you are talking about energy. Active transport pun mesti energy. Tak boleh bagi tahu contoh saya nak bagi tahu yang salah, tak dapat markah 1. Contoh yang kata passive transport, kotak yang pertama does not need energy. Tapi kat sini awak tulis against concentration gradient. Dapat tak 1 markah? Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Tu mesti tally.
Okay, mesti tally. Does not need energy. Needs energy. Okay, does not need energy, needs energy. Benda tu mesti tally. Kalau energy, ini pun energy. Okay, yang kedua, dari segi movement of substance from higher concentration to lower concentration. This one from lower concentration to higher concentration. So dua-dua ni betul, satu bagi markah. Okay, so next follows concentration gradient. Follows lah. Okay, kenapa follows? Sebab daripada tinggi ke rendah. This one against concentration gradient from low concentration to high concentration. Boleh ke tak? Buat ke tak ni? Boleh. Ni kalau ikut jawapan dia tak dapat 10 lagi ni. Kalau ikut ni baru satu. Ni baru satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je kalau ikut ni, tak dapat lagi 10 ni. Okay, ni kalau ikut jawapan dia bagi baru dapat 6 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So inilah cara jawab. Okay, cara jawab differences. Kalau tak nak buat table tak apa. Okay, sebenarnya kita tak suggest pun jawab table. Kalau kat form 5 sebelum ni saya suggest jawab dalam bentuk paragraph. Okay, walaupun you punya paragraph tu hanya ada 2 baris sahaja. Okay, for example, you bagi tahu passive transport follows the concentration gradient while active transport against the concentration gradient. So untuk menjawab soalan differences, tolong guna kata yang membandingkan. Kalau dah belajar dalam English kan, contohnya you guna apa? While. Apa lagi kata yang membandingkan dalam English? But pun boleh. Comparative. Apa lagi? Tak ada lah. Then. Apa dia? Then? On the contrary. On the contrary pun boleh. So guna ayat yang membandingkan. So kalau you tak nak jawab table, tak ada masalah Tak apa. Tak wajib pun jawab table ni. Okay kalau awak tak jawab table pun tak apa. Tapi mesti buat ayat lengkap. Passive transport. The movement of substances are from higher concentrations to lower concentration areas. While active transport. Buatlah ayat pun kan? While tulis. While active transport, the movement of substances from lower concentration to higher concentration. Okay, masih lagi dapat markah. Cuma jangan jawab sebab ada itu saya tanda form 5 dia lagi jawab macam ni. Contohnya awak kumpul satu perenggan untuk passive transport, satu paragraf untuk active transport. For example, you bagi tahu passive transport does not need energy, movement of substances are from higher concentration to lower concentration and they follow the concentration gradient. And finally, passive transport, it works until dynamic equilibrium is achieved. Okay, cantiklah ayat dia, paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua dia pula buat ayat untuk active transport. Tapi dapat markah tak? Dapat markah tak? Tak dapat. Okay, you kena compare satu-satu. Jangan kumpul passive transport satu paragraf, active transport satu paragraf. Jangan untuk SPM. Tak boleh. Tak dapat markah nanti. Faham tak ni? Okay. Next. Okay, so next soalan subjektif yang belah sini. Ni tak ada, awak tak dapat yang sebelah sini. Okay. Diagram 1 shows the phospholipid. Habis kan tadi soalan? Okay, diagram 1 shows the phospholipid bilayer which forms the plasma membrane. Sama juga. Apa benda ni? Takkan ada lipofobik ni. Dah potong dah A dengan B ni. So apa jawapan awak? P tu apa? Saya dah bagi tahu tadi kan. P ni apa sifat dia? Jawapan dia apa? Jawapan dia C. Jawapan dia C? Ya, betul lah jawapan dia C. A ni apa benda? A dengan B dah boleh potong awal-awal. Bila masa pula kita belajar lipofobik ni? Okay. So hydrophilic head, hydrophobic tail. Okay, number 2. What is the function of X? Apa benda X tu? Tell me first, what is X? Kolesterol.
Cholesterol, very good. So what is the function of cholesterol there? C. Electric. Yes, stabilizes and strengthen the plasma membrane to become more flexible. Okay, number 3. Which of the following is the best description about a selectively permeable membrane? Okay, bagi saya jawapan. C. C. Yes, number 3 is C. Only allow certain molecule. Kalau B ni only allows water je. Water soluble molecule, salah. Kita ada fat soluble molecule, betul tak? Okay. Ni only allows water, salah. We also have gases. So gases can pass through plasma membrane. Okay, number 4. Which of the following are true about plasma membrane? Okay, number 1. The main components are phospholipid and protein component. Yes or wrong? Number 4. Yes. Ni. Yang 4 ni bersambung kat sini. Okay, nombor 4. Nombor 1 ni betul ke tak? Ni. Betul. Betul. Okay. Act as a permeable membrane. Salah. Salah. Apa salah? Dia Selektif. semi-permeable. Selective. Permeable. Okay, number 3. Ions and molecules can move across membrane by simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis or active transport. Betul? Yes. Betul. Okay, last one. The plasma membrane is absent in plant cell. Ya ke? Salah. Alah, mestilah ada. So jawapannya ialah what is the answer? Yeah. 4A, 1 and 3. Okay, number 5. Diagram 3 shows the movement of molecules across a plasma membrane by process W. So tengok ni, outside of the cell, inside of the cell. Ni, kita ada carrier protein. Which of the following is process W? Dekat. Facilitated. Kenapa bukan active transport? Kat dalam gambar tu tak ada apa. Ada high concentration. Kalau tengok dalam gambar ni satu, there's no energy. So kalau tak ada energy, bukan active transport. Lepas tu, kenapa bukan simple diffusion? Sebab they needs apa? Carrier protein. Boleh? Okay. Satu lagi, from higher concentration to lower concentration lah. Untuk ni. Bukan active transport. Kalau active, mestilah gambar dia from low concentration to high concentration. Okay, number 6. Diagram 4 shows an experiment to investigate the movement of water molecules across a selectively permeable membrane from P to Q. Sama je macam tadi. P, Q. Which of the following is true about the movement of water at the end at the end of the experiment? Okay, so jawapan awak apa? Kita kecilkan sikit nak tengok pilihan dia. A, B, C atau D? D. Ada B, ada A. A ke A, B, C, D? Nombor 6. D. 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 The rate of diffusing from P to Q and from Q to P is the same. D dengan apa? Mak cakap? C tak ada kaitan lah. No water molecule diffuse from P to Q. The rate of water molecule diffusing from Q to P is higher than P to Q. Q to P is higher. No. The rate of water molecule diffusing from P to Q is higher than from Q to P. Jawapan mana? A ke D? D. D. Aduh. D kalau yang tadi. Ha? D. Kalau yang tadi jawapan dia D kan? Tadi jawapan dia D kan? So kita nak terima mana? D ke A? D. D. Kenapa D bukan A? End of experiment. End of experiment. End of experiment. Okay. Pandai. D. Okay, 7.
Diagram 5 shows three substances P, Q and R passing through the plasma membrane of a cell. So which of the following are substance P, Q and R? Tengok ni. Okay, inilah jenis-jenis transport. Okay, kalau P ni, what is the name of this type of transport? Simple diffusion. Yes. So simple diffusion. Boleh tak amino acid simple diffusion? Tak boleh. Tak boleh. So A ni dah salah. Oksigen boleh tak simple diffusion? Boleh. Boleh. Glucose boleh? Tak boleh. Tak boleh. Small protein boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay, so tengok pula Q. Q ni apa? Q ni apa ni? Transport. Protein. Channel protein kan? Ha. Kan, channel protein. So apa yang akan masuk ikut channel protein? Ion. Ion. Okay, so P ni apa? Ni nampak ni bentuk apa ni? Carrier. Protein. So dia Carrier. So this is facilitated diffusion, betul? Betul. So dia lah glucose. So jawapannya ialah B. Okay, next. 8. Molecules that can move easily through the plasma membrane by simple diffusion. Tengok, simple diffusion. Include water boleh? Boleh. Boleh. Oksigen boleh? Boleh. Boleh. Terus Tak boleh. Boleh. ion? Boleh. Boleh. Boleh tu boleh ke tak boleh? Tak boleh. Aku tak boleh. Tak boleh. So je saya dengar. 1 dan 2. So 1 and 2. 8 is A. Tanda kata awak. Saya nak tengok yang awak hantar tu bertanda. 9. Diagram 6 shows an experiment carried out by a group of students. Okay, so kita ada starch suspension. Iodine. So kita ada apa ni? Oh ni awal dengan akhir. So starch suspension, tu kita ada iodine and then color of the starch suspension turns to dark blue. Okay, so brown iodine solution remains unchanged. So what is the characteristic shown by L? Ni L ni kat dalam ni. Apa? Bukan L tu ni. Ni benda ni. What is your answer? Semi-permeable. 9. B. B. Ya, semi permeable because yang mana masuk? Starch keluar ke iodine ni masuk? Iodine masuk. Kenapa starch tak boleh keluar? Sebab starch molekul dia besar. So molecule of starch is bigger, so they cannot pass through the whisking tube. Tapi iodine molecules ni dekat dalam ni dia boleh masuk. So bila dia masuk, iodine kan untuk test the presence of starch kan. So dalam ni ada starch. That's why kat dalam ni dia jadi blue, dark blue sebab presence of starch. Boleh faham? Boleh faham tak ni? Boleh. Tidur dah ke semua orang? Tidur ke? Tak. Okay, next. 11, 10. Okay, ni adalah osmometer, simple osmometer. So which of the following statement is correct about the experiment? Jawapan awak apa? Ni tengok ni. Kita ada distilled water, egg membrane. So what is your answer? D. D. Jawapan apa? D. D. Duke. Kenapa Duke? Macam ni. Why? Sebab dia menaik. Sebab apa? Sebab air distilled water tu naik ke telur. Sebab ni adalah ya, semi-permeable. So ni adalah hypotonic solution kan? Hypotonic. So water akan masuk. Betul tak? Betul. Water will diffuse into through this one. So that's why the water will
rise. Okay, the water level in the drinking straw will rise. Okay, so number 10 is D, tube. Okay, 11. Plant cell which is immersed in, right? Which is immersed in distilled water. Okay. So which of the following shows the condition after it has been immersed in hypertonic? Okay, lukisan yang mana kalau direndam kat hypertonic? A. Yes, senang. Kenapa awak cakap A? Apa dia punya karakteristik lukisan ni? Dia mengecil. Dia away from the cell wall. Apa yang away from the cell wall tu? The membrane. The membrane, okay? Pull away from the cell wall. Ni dia punya vacuole pun shrink. Alright, next. Okay, diagram 9 shows processes X and Y. Sama je soalan. Which occurs when red blood cells are immersed in distilled water and concentrated salt solution respectively. Which of the following are process X and Y? Okay, tengok proses X ni. Tengok proses X. So what is process X? Crenation, hemolysis ataupun plasmolysis? Hemolysis. Hemolysis. Okay, dia pecah kan. Okay, Y ialah Crenation. crenation. So number 12 is V. Okay, 13. Ni gambar ni. Sometimes in SPM, they ask you to draw untuk paper 2. So dia bagi gambar awal macam ni. So dia suruh awak lukis. So you kena tahu benda tu bend ke mana. Bend inward ke, bend outward ke, straight ke. So tengok soalan. Okay, dia kata dia bagi longitudinal strip cut of a herbaceous stem. Okay, before it is immersed in a 30% sucrose solution. Ni. Sebelum direndam dalam 30% sucrose solution bentuk dia macam ni. So what is the appearance after the strip has been immersed in 30 minutes sucrose solution for 30 minutes. So we have epidermis and we have cell here. So you rendam kat dalam 30% sucrose, which is hypertonic or hypotonic? 30% sucrose compared to the cell. Hypertonic. Hypertonic kan? Hyper. Okay, so air dekat dalam sel stem ni akan keluar, betul tak? Betul. So dia akan keluar dari mana? Okay, kalau saya label. Ni epidermis kan, epidermis dah label, dia ni X. So air daripada epidermis ke daripada X yang akan keluar? Dari epidermis. Dari X. Yeah. So water from the cell ni, X ni, water from the cell will diffuse out. Okay, water will diffuse out of the cell. So, bayangkan air keluar, air keluar, air keluar, air keluar, air keluar. So, finally dia akan bentuk macam mana? Macam B. 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 Tengok. Dia keluar ni, dia keluar kat sini. So, you sometime dalam SPM dia suruh awak lukis tau benda ni. Ni lah, suruh lukis benda ni untuk paper 2. So, rasa dia lukis dia macam mana? Dia punya appearance dia. A, C, B, D. C. B. 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 D. B. Betul B. Tengok ni, air keluar, air keluar, air keluar. Dia ni sikit lah air keluar, so dia akan curve. Curve macam ni. So SPM nanti awak kena lukis. Ni you kena labelkan. This is epidermis. Okay, so water move out of the cell. So that's why dia akan curve macam ni. Okay. Okay, boleh faham tak soalan lukisan ni, drawing ni? Boleh? Okay, next question. Boleh je. Cepat nak ambil dah. Ni soalan last ni. Okay, next. Okay, 14 jawapan apa? A. Ya, pakai A. Betul. Tak sempat. 14A sama je. The initial mass of the potato is 1.4 gram. Okay, so final mass after dia dah letak dekat dalam 30%, akan naik ke akan kurang? Berkurang. Kurang lah sebab dia letak dalam hypertonic solution. So that's why yang ni lah yang paling kurang sekali berat dia. Okay, 15. Proses P, tengok ni. Water through in the root hair to the cortex. Water, apa benda? Osmosis. D. Water Osmosis. mestilah. Water tak perlu tengok benda lain dah. You nampak je water, automatic osmosis.
Okay, 16. Red blood cell in 1.5 sodium chloride solution for 5 minutes. 16. C. Yes. So 16 C. Kenapa 16 C? Sebab dia jadi bentuk macam tu. Apa dia? Dia undergoes crenation. Okay, 17. Apa ni sama je. Okay, 17 jawapan awak. Ni plasmolase. Ini diplasmolase. So solution C. X. Solution X adalah apa? Hypotonic. Hypotonic. So plasmolase, diplasmolase. Yang lain-lain ni senyap ni faham ke tak ni? Faham. Okay, so next. Okay, ni number 18. 18. Why does salted fish remain preserved after a few months? Salted fish. 18. C. Nama pun salted. Okay, larutan garam. A. E. Ayam. The growth of bacteria is inhibited. Okay, next, last one untuk adjective. The diagram 13 shows a method to preserve vegetables. So which of the following explain why the vegetables can last longer? 19. A. Okay, tengok ni. Dia rendam dalam salt solution. So, ialah hypertonic solution. So, mestilah air daripada sayur akan ke luar. Water diffuses out from the vegetables. Okay, next. Last soalan last. Name the type of transport. Senang je. P. Tengok ni gambar P. Apa nama dia? C. Simple diffusion. C? P nama apa? Simple diffusion. Simple diffusion. Dia suruh bagi nama ni. Types of transport. Okay, pecah-pecah sikit. Okay, so P adalah simple diffusion lah. Direct je diffuse. Okay, Q. Ni, gambar Q ni. Q apa? Ni, tengok Q. Apa nama dia? Facilitated diffusion. Okay, so P ni simple diffusion. Q is facilitated diffusion. Okay, next. Give an example of substance Q and R. Q, tengok ni Q. Apa benda yang boleh pass through facilitated diffusion? Ion. Ion? Ion. Ion kat mana? Ion kat Q. channel. Ion dekat sini. Okay, kalau kat Q kat mana? Q dekat channel. Apa nama? Saya nak bahan dia. Glucose. Very good. Lagi? Apa lagi? Glucose. Amino acid. Okay, kalau dekat R ni. Nampak tak ni? Dekat R. Active transport. Ada ATP. So bahan apa yang diangkut melalui active transport? Ions. Apa nama ion? Spesifik. Potassium. Potassium. Okay, potassium ion. Okay. Ataupun dia kata apa? Hydrogen. Okay, potassium ion, natrium ion pun boleh. Potassium ion apa? Kalium ke potassium pun boleh. So ni compare the transport process involving particle Q and R. So Q ialah apa? Facilitated diffusion. R is active transport. So yang sama saja macam tadi. Tak perlu dah ni. Sama je. Jawapan awak macam sama macam tadi. Ni ulang-ulang je nak bagi ingat. So tengok ni. Dia kata compare tapi dia dah bagi kat sini kan similarities and differences. So satu-satu je dia minta. So similarity sama. Both involve protein structure.
Okay, differences mesti dua-dua sama baru dapat satu markah. The molecules move according concentration gradient ataupun follow concentration gradient. This one against concentration gradient. And this one does not require energy. Require energy. Okay, and for facilitated diffusion, continue until dynamic equilibrium is achieved. This one, the process will result in the accumulation ataupun removal of substances. So, benda yang sama sahaja macam tadi. Boleh faham tak untuk chapter 3 ni? Boleh tak? Boleh. Okay. So, kenapa accumulation? Accumulate lah. Okay. You ambil daripada sikit lagi banyak. Accumulate. So, one side will accumulate. Okay, ataupun lagi satu side tu remove lah, tak ada terus. Sikit pasal dah keluarkan, tinggal lah remove. Tak ada dah lah. Boleh faham tak ni ayat ni? Ni. Boleh kan? Okay, so sekejap lagi. Saya dah setkan 1.5 tadi. 1.5 nanti tolong hantar yang, tolong scan jawapan awak buat ni, hantar dekat Google Classroom. Okay, siapa yang tak ada tak yang belum masuk Google Classroom 4 tube yang lama? Semua dah ada kan? Kan ada. Okay, so tolong submit you punya kerja dekat situ yang dah bertanda, yang dah disemak, yang awak dah discuss sekarang. Okay, so untuk esok pagi kita akan masuk chapter 4. Chapter 4 iaitu chemical composition in a cell. So please buat dulu you punya handout yang saya dah bagi tu. So kita akan discuss tomorrow morning. Kelas 7.40 ya. 7.40 ya kelas 7.40. Tolong bangun awal. So any question untuk hari ni? Boleh faham ke tak faham? Boleh faham tak? Okay, saya nak Faham. tanya. Faham. I'm going to take the attendance for today's class. Aidil. Kalau boleh get ready dengan mic kalau tak ada boleh check box. Aidil ada Aisyah Umairah, Saya. Ilyas, Saya. Hafiz Adam. Ada Laila. Ada. Jasmine. Ada. Maisara. Mas ada. Dekat chat je. Okay. Muhammad Daniel. Ada. Adib. Saya. Danish Mikael. Saya. Haziq. Saya. Hafiz. Saya ada je. Ryan. Saya Richard. Haki. Haki tak ada ke? Rasa dah penuh tadi. Haki ada? Wafiq. Saya ada teacher. Faris ada. Aina Sofia. Saya ada teacher. Muha Sofia. Saya. Nur Aimal dia. Saya ada teacher. Nur Alia Amira. Saya teacher. Ira Syuhada. Saya teacher. Malaysia ada ke? Tak dengar lah suara. Saya teacher. Okey, putus Putri Alia. Saya teacher. Siti Alisha. Saya. Wan Hifsa. Saya. Okay, so malam ni tolong buat chapter 4. Esok pagi kita akan discuss chapter 4, okay? So thank you for coming to the class. So we end our class with Tasbih Kafarah and Suratul As. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Bye teacher. Teacher. Okay, teacher. Teacher. Jangan lupa hantar